Good morning, Kochi. This is RJ Blessy with you, and you're listening to your favorite radio station, 96.9 Radioactive. Feel alive. Folks, the time is 7:30, and Njammudae Kochi has come to life. Kochi, are you ready with your chai idli vada for a new beginning, a new day, and a new life? For all you fans out there, here's the track to get your day started. Just sit back and enjoy. കൊച്ചിക്കായലിനരികെ കൊടികൾ പറത്തി കുതിച്ചു പൊങ്ങിയ കമ്പനികൾ കച്ചവടത്തിന് കച്ചമുറുക്കി കനത്തു നിൽക്കും കമ്പനികൾ കായലിനരികെ ഈ കായലിനരികെ കൊടികൾ പറത്തി കുതിച്ചു പൊങ്ങിയ കമ്പനികൾ കച്ചവടത്തിന് കച്ചമുറുക്കി കനത്തു നിൽക്കും കമ്പനികൾ കായലിനരികെ ഈ കായലിനരികെ Leslie, Aspinwall, Horncard, HMC, Bombay Company, Mathura Company, A.V. Thomas Company. കൊച്ചിയിലെങ്ങും കപ്പൽ കേറണ് ചരക്കിറക്കണ് ചരക്ക് കേറ്റണ് നമ്മുടെ റബ്ബറും കയറും തേയില കുരുമുളകേലം കേറ്റി അയക്കണ് നമ്മുടെ നാടിൻ കരള് തുടിക്കണ് വയറു വിശക്കണ് നോ വേക്കൻസി കായലിനരികെ ഈ കായലിനരികെ കൊടികൾ പറത്തി കുതിച്ചു പൊങ്ങിയ കമ്പനികൾ കച്ചവടത്തിന് കച്ചമുറുക്കി കനത്തു നിൽക്കും കമ്പനികൾ കായലിനരികെ കൊച്ചി കായലിനരികെ കൊടികൾ പറത്തി കുതിച്ചു പൊങ്ങിയ കമ്പനികൾ കച്ചവടത്തിന് കച്ചമുറുക്കി കനത്തു നിൽക്കും കമ്പനികൾ കായലിനരികെ 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 ഈ കായലിനരികെ Kochi was an important spice trading center on the west coast of India. The word Kochi originates from the word Kochuari or small lagoon. Kochi, the queen of Arabian Sea, has been home to varied communities for centuries. Kochi is one of the fastest developing cities in India. Kochi, the commercial hub of Kerala, is one of the most picturesque places in Kerala. With an all-weather harbour and a grand seascape, is termed as the Queen of the Arabian Sea. The earliest verifiable history of Kochi Kingdom is traced to the last of Perumal of the second Chera dynasty, Ramavarma Kulashekara Perumal in the 12th century. Kochi Metro is an under-construction metro rapid transit system for the city of Kochi, intended to considerably reduce the traffic congestion. It will have 22 stations connecting the suburban towns of Alua and Peta while passing through the downtown of Kochi. It is undertaken by Delhi Metro Rail Corporation with E. Sridharan as principal advisor. To explore the historic town of Fort Kochi, there is no better choice than setting out on foot. Relax, take a deep breath and come out in cotton soft shoes and yes, a straw hat.
At each and every nook of this island steeped in history, there is something amusing awaiting you. It is a world of its own, retaining the specimen of a bygone era, and still proud of those days. If you can smell the past, nothing can stop you from walking through these streets. Bonuses of Kerala and Kochi in particular, we have the most fantastic seafood, better than anywhere else I can think I've ever been. And I've been all over the world working with the BBC. And you've got two of the best restaurants here. Ocean O's and Fusion are the best two restaurants, seafood restaurants that I've seen anywhere. Very, very good seafood, prawns, fish, excellent food, and with your famous spices, just to give it an added flavour. One further plus point is you have the politest young people anywhere I've ever come across here. They are so polite. You can get a wall that's painted white with no graffiti. Where I live in Bristol in England, if you painted a wall white, within 24 hours somebody would have ruined it. But people don't do that here because you're too busy enjoying yourselves, playing football, cricket, doing really good pastimes, and and people are so polite here. They have time to speak, and it's not like the West at all. You have it right here. We don't. We have a lot to learn from you. A lot of people think it's the other way around, that you'll be learning stuff from us, but I think it's the other way around, that we have a lot to learn from you. It's about time and courtesy and being polite, and your young people have it in spades. They're very, very good kids here. To get rid of litter, how much is that going to cost? Labour is cheap, so you employ 50 ladies or not ladies, no disrespect to 50 people to go around every morning. The hotels could pay for it and get rid of the litter, and then install in your children, it's the younger generators. You guys are the important people, not the old politicians. You're the up and coming generation. And so say, don't throw litter out the train windows, out and put it in a bin, and then you end up with a clean country. But anyhow, there's a lot of people here, and I shouldn't say. If I was born Indian, I'd want to be born in Kerala, and if I was born in Kerala, I'd want to be born in Kochi. And Tata and Pinakana. St. Francis Church in Fort Kochi, originally built in 1503, is the oldest European church in India and has great historical significance as a mute witness to European colonial struggle in the subcontinent. The Portuguese explorer Vasco da Gama died in Kochi in 1524 when he was on his third visit to India. His body was originally buried in this church, but after 14 years his remains were removed to Lisbon. The Santa Cruz Cathedral Basilica at Fort Kochi is one of the 8 basilicas in India. Counted as one of the heritage edifices of Kerala, this church is one of the finest and most impressive churches in India and visited by tourists whole year round. It is a place of devotion as well as a center of historic significance, endowed with architectural and artistic grandeur and colors of the Gothic style. The basilica serves as the cathedral church of the Diocese of Cochin, the second oldest diocese of India. It is close to St. Francis Church. Ferries are the fastest form of transport between Fort Cochin and the mainland. There are services to Fort Cochin every 40 minutes from the main jetty. There are 6 ferries directly to and from Mattancherry jetty. The ticket office in Ernakulam opens 10 minutes before each sailing. Ferry fares are around 2 rupees 50 paise. People can buy tickets on board. The Chinese fishing nets, locally known as Chinavala, have become a very popular tourist attraction.
Their size and elegant construction is photogenic, and the slow rhythm of their operation is quite hypnotic. In addition, catches can be purchased individually and need be taken only a short distance to a street entrepreneur who will cook it. So we came here for a wedding. We've been in India for about 2 years, and we've been having some friends that are Malayalis, and so they've been encouraging us to continue to go down to Kerala and see God's own country, as they phrase it. So we've been longing to get an excuse to go down to Kerala, and so we found we had some of our friends that were getting married, and so we came down to Kerala a couple of days early and spent some time in Cochin. And they told us to come down to Fort Kochi, watch the nets, and then they told us to go to Jewtown and a couple of the cathedrals and some of the synagogues and things like that, some of the historical places, go to the beach, kind of experience the beach life. The thing I probably noticed the most, two things are the amount of coconut trees and the amount of men wearing lungis. Actually, one of my favorite foods is fish, so I love having fish, I love having prawns. I don't like the spice as much, but I love the fish. The more I eat fish, the more I like it. So, yeah, I love the food. Mattancherry is the western part of the city of Kochi. It is said that the name Mattancherry is drawn from Ancherry Mattam, a Njammudae illam, which then the foreign traders pronounced as Mattancherry, which gradually became Mattancherry. It is lined with shops that sell curios, antique pieces of crockery, carved wooden furniture, jewellery and brass sculptures. Every piece that they sell has its own tale to narrate. In 1568, the Jews of Kochi constructed the Jew synagogue adjacent to Mattancherry Palace. Today, the Jew synagogue is the only functioning synagogue in Kochi. The synagogue is open to visitors as a historic attraction. I am a jewelry seller. I am from Kashmir, and now I move in Kashmir. Now I live in Cochin. I've been here near about 10 years, and I like Jewtown very much. And nice place. Selling here mostly jewelry and real diamonds. And I sell shawls, garnets, and some shawls, some handicraft things. I like Cochin everything. Mostly I love the fishes, Ayla and Chala and Chamni. This is very special dish here. And I love the Kaika biryani. Mattancherry is very nice place. And this is the Jewish area. Before was a lot of Jewish here, but now it's doing some couple of families. All is left, some going to Bombay and Israel and some Gujarat and some Bombay. Now it's just few 6 families, that's all here. And mostly the synagogue, a lot of people is come to synagogue and to visit the synagogue. It's very beautiful. I like Mattancherry very well. Broadway is situated in the heart of the city, adjacent to Marine Drive. Broadway was once the widest road in town, and that is how it got its name. With the passage of time, MG Road became one of the main shopping areas and Broadway a narrow street. Broadway, whose sloping roofed building preserved the old warmth and charm, is one of the shopping hubs in Kochi. Wholesale and retail shops line the street and have on sale an incredible variety of products including shoes, bags, toys, jewellery and so on. Marine Drive, a picturesque promenade in Kochi, is built facing the backwaters and is a popular hangout for the local populace. Marine Drive is also an important center of shopping activity in Kochi. The view of the setting and rising sun over the seamouth and the gentle breeze from Vembanadu Lake has made Marine Drive an important tourist destination in Kochi.
Several shopping outlets found along the walkway attract the local crowd and foreign tourists. Lulu Mall is the largest shopping mall in India, situated in the city of Kochi. The mall was opened in March 2013 and contains more than 215 outlets, including food courts, restaurants, family entertainment zones, multiplex, ice skating and bowling alley. It was originally constructed as a football stadium. It has played host to a number of international cricket and football matches. The extensive grounds of the stadium serve as a venue for important exhibitions, cinema events and political rallies in the city. The stadium is the home ground for Kerala Blasters team in Indian Super League. Kerala Blasters had won their first ISL home match against FC Goa. Kochi is regarded as the hub of all art-related activities in Kerala. There are many art galleries in Kochi. Art calendar of Kochi is usually full of events. David Hall in Fort Kochi is a major destination for all art lovers. David Hall is a beautiful old Dutch bungalow. Many calligraphy and painting exhibitions are held here. Kochi is also known as Food Zone Country. Cochin cuisines comprises an impressive assortment of mouth-watering vegetarian and non-vegetarian delicacies, having a distinct taste and flavor. Street food joints can be found in every junction in Kochi and they are called Tattukada. One can find many dosa joints in Kochi, but the famous and well-known is 36 Pi Brother Fast Food. Palarivattam is one of the major food hubs in Kochi. Rappai Seafood Restaurant in Palarivattam is a major destination for food lovers who wants to try out something new. Kappa Meen Curry, Curry Meen Pollichadu, Koondal Puttu are some of the mouth-watering delicacies here. തുടങ്ങിയത് ഈ റപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത്. റപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപൂർവ മനുഷ്യനായിരുന്നു. കാരണം പുള്ളി തീറ്ററപ്പായി എന്നാണ് പുള്ളിനെ വിളിച്ചിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ. പുള്ളി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് 121 ഇഡ്ഡലിയും 71 ഉഴുന്നൂടെയും കഴിച്ചാൽ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ആ പുള്ളിയുടെ പേരിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. പുള്ളിനെ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറാക്കി വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷമായിട്ട് മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിയുടെ പേരിൽ ഇത് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇവിടെ പാലാട്ടത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 29 ഹോട്ടലുണ്ട് ഈ 1/2 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ. ഈ ഹോട്ടലിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ആൾക്കാർ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഹോട്ടലിലും. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം വരെ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിയുണ്ട്. അവർ രാവിലെ 12 തൊട്ട് തുടങ്ങും, പിന്നെ രാത്രി 12 വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന കച്ചവടം വലിയ മോശമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. കാരണം നന്നായി നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുകൾ. കൊച്ചി എന്നുള്ള പറയുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഹോട്ടലിൻ്റെ കൂമാരോ. കാരണം എവിടെ നോക്കിയാലും ഹോട്ടലാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. അതൊരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറിയേക്കാം ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ
റപ്പായി ചിക്കൻ എന്നാണ് ഇതിന് ഞങ്ങൾ പേര് വരുന്നത്. റപ്പായി ചിക്കൻ. ഇവിടെ ചിക്കൻ ഉണ്ട്, ചിക്കൻ റോസ്, ചിക്കൻ മസാല, ചില്ലി ചിക്കൻ, പെപ്പർ ചിക്കൻ, ഗാർലിക്ക്, പിന്നെ ഇറച്ചിപ്പുട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട്. ഇറച്ചിപ്പുട്ട്, ചിരട്ടപ്പുട്ട്, കരിമീൻ, നെയ്മീൻ, അയില, മോത, ഏരി, പിന്നെ കൂന്തൽ, പിന്നെ പ്രോൺസ്. ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ സാധനം. പിന്നെ നൂഡിൽസ് അത് ഒക്കെയുള്ള അത് സാധാരണ പോകുന്നതാണ്. സീ ഫുഡാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ പോകുന്നത്. കരിമീൻ, അതുപോലെ കൂന്തൽ, കല്ലുമേക, ഞണ്ട്, പിന്നെ കരിമീൻ, മോത, അയല, നെയ്മീൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളും ഫിഷ് ഐറ്റംസാണ് കൂടുതലും. കൊച്ചിയിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലല്ലോ, എല്ലാം ഇവിടുത്തുകാർ വളരെ കുറവാണ്, വരുന്നവരാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കൂടുതലും കോട്ടയം, ഇടുക്കി അതുപോലുള്ള ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന് താമസിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈൽ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. കൂടുതലും ഈ കോട്ടയം ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും. അവരുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനുള്ള ഫുഡുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും പോകുന്നത്. അതുപോലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ, നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ, അതുപോലെ ഐറ്റംസ്. നല്ല ഫുഡാണ് ഇവിടുത്തെ, ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ്. നല്ല മെനൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, നല്ല സർവീസാണ്. സ്പെഷ്യൽ പുട്ട് സൂപ്പർ. പുട്ടിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഇഷ്ടമാണ്. കപ്പ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൂന്തൽ കപ്പ ബിരിയാണി. അത് നല്ലതാണ്. അതിപ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് നല്ലതാണ്. കുറച്ചധികം കാലമായി സ്ഥിരം നൈറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാറ്. കൊച്ചിയെക്കുറിച്ച് തിരക്കുള്ളൊരു സിറ്റി, വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മെട്രോ, തിരക്കുള്ള ആൾക്കാർ, നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം നോക്കി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ. അതിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം ഒന്ന് ഇതാണ്. As dusk approaches, the lamps around Sanctum Sanctorum are lit up with oil. People of all classes come to offer prayers. Various dance and musical performances are organized. എന്താ പോയാലോ പാട്ട കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്രടാ 95.3 എന്താ കളിപ്പാടാ 90 എത്രടാ 99.9 90. അയ്യോ ഒടുക്കത്ത പാട്ട്. It was nice here, yeah. I live at the harbor, and yeah, first time to city, to the port, to the fort. You want to be in the video? And to visit the synagogue, it's very beautiful. If you go to inside, it's all different. The down is the Chinese style, all 7 styles, and the up is the
like the lamps, it's all different. കിടു വീഡിയോ എടുക്കാം എന്താ